Hi students, welcome to Nilagiri Degree College online classes. Today, now I am going to discuss topic Werner theory of coordination compounds. Werner theory of coordination compounds. This theorem proposed by Werner. This theorem used to structural compounds of complex compounds. Structural theory of coordination compounds. This theorem mainly two types of valence are present. First one, primary valency. First one, primary valency. Second one, secondary valency. So this theorem mainly two types of valence are present. First one, primary valency. Second one, secondary valency. So first one, primary valency. Primary valence means it corresponds to oxidation state of metal. Primary valency, it corresponds to oxidation state of metal. So oxidation state, metal oxidation state of corresponding in primary valency. In primary valency, recognized by donated of electrons. The primary valency represented by dotted lines. So this is primary valency. Next one, secondary valency. It corresponds to coordination number of metal compounds. It's corresponding to coordination number of metals compound. It can be represented by thick line. In secondary valency. Thick lines. So Werner theory mainly two type of valencies, primary valency, secondary valency. Primary valency corresponding to oxidation state represented by dotted lines. Second one, secondary valency, it corresponds to coordination number of compounds. It can be represented by thick line or normal line. For example, structural theory of Werner. First example, COCl3.6 ammonia. So this compound name is hexaammonium cobalt 3 chloride. Hexaammonium cobalt trichloride is a COCl3.6 NSA. So this is first example. The Werner formula of this complex represented by coordination cobalt with 6 moles of ammonia and 3 moles of chlorine. So chlorine is a primary valency. 3 moles of primary valence are present. Next 6 moles of ammonia. This is secondary valency. So cobalt is a central metal atom. So CO is a central metal atom. Primary valency represented by dotted lines. So this example, 3 moles of primary halides are present. So chlorine is a primary valency represented by dotted lines, and remaining secondary valency 6 moles of ammonia. So represented by thick line.
So this is first example, COCl3 dot 6 NH3. So hexa ammonium cobalt 3 chloride. And second example, COCl3 dot 5 NH3. COCH3 dot 5 NH3. So this compound name is penta ammonium cobalt trichloride. So Werner formula of this complex, cobalt coordination means coordination with 5 moles of ammonia and 1 mole of chlorine, and remaining 2 chlorines is a outer state complex. So Cl2 is a primary valency, 5 moles of ammonia and 1 mole of chlorine is a secondary valency. So this compound represented by this structure, cobalt is a central metal atom, 5 moles of ammonia, this is secondary amines. So 1 mole chlorine, this is also secondary amine. Remaining 2 chlorines represented by primary valency. So this is second example of Werner theory. And next third one, COCl3 dot 4 NH3. So this compound name is tetraamine cobalt 3 chloride. Tetraamine cobalt 3 chloride. So this is another example. Werner formula of this complex, cobalt coordination with 4 moles of chlorines, 4 moles of ammonia, 2 moles of chlorines, 1 mole outer state of complex. So structure, central, cobalt is a central metal atom, ammonia is a secondary valency, and 2 chlorines also primary valency, 2 chlorines also secondary valency. And last example, COCl3 dot 3 NH3. COCl3 dot 3 NH3. So this compound name is tetraamine cobalt 3 chloride. Tetraamine cobalt 3 chloride. So Werner formula is cobalt coordination with 3 moles of ammonia and 3 moles of chlorines. So this is fourth example. So CO is a central metal atom, 3 moles of ammonia primary valencies, another 3 moles of chlorine also primary valency. So Werner theory defects. Werner's theory did not explain the magnetic and color properties, the first point. So this is default of Werner theory. First point, Werner's theory do not explain the magnetic and color properties. Only this theorem explained by structural compounds. Only structural compounds. So this is first default. Second default, it does not calculate with electron configuration. This theorem does not calculate with electron configuration. And last default, it did not explain about stability of complex. So this Werner theory do not explain about stability of complex. So this is Werner theory. సో ఇక్కడ వెర్నర్ థియరీ అంటే ఈ వెర్నర్ థియరీ అనేది మనకు మొట్టమొదటిసారిగా వెర్నర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ థియరంని మనకు కనుక్కోవడం జరిగింది. సో ఈ థియరం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్ సమన్వయ సమ్మేళనం యొక్క నిర్మాణాన్ని వివరించడం కొరకు వెర్నర్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ థియరంని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ థియరం మెయిన్లీ 2 టైప్స్. సో ఈ థియరం ఆధారంగా మనకు ముఖ్యంగా 2 వేలెన్సీస్ ఉంటాయి.
విత్ సెంట్రల్ ఆటమ్. ఫస్ట్ వన్ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ, సెకండ్ వన్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. సో ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అనగా ఇది ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీ అనేది ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ మెటల్స్ని, అంటే ఆక్సీకరణ స్థితి యొక్క మెటల్ యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితిని తెలియజేస్తుంది. దీన్ని మనము డాటర్ లైన్స్, చుక్కలు ఉన్నటువంటి గీత చేత మనము ఈ యొక్క ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ వన్ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ. సెకండరీ వ్యాలెన్సీ కరస్పాండ్ టు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, అంటే సమన్వయ సమయాల యొక్క సమన్వయ సంఖ్యను మనకి ఈ సెకండరీ వ్యాలెన్సీ తెలియజేస్తుంది. దీన్ని మనము థిక్ లైన్, నార్మల్ లైన్ చేత మనము ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ COCl3.6 moles ఆఫ్ అమోనియా, సెకండ్ వన్ COCl3.5 moles ఆఫ్ అమోనియా, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ COCl3 4 moles ఆఫ్ అమోనియా, అండ్ ఫోర్త్ వన్ COCl3.3 moles ఆఫ్ అమోనియాను మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ వన్ COCl3.6 moles అమోనియా. సో దీన్ని సాధారణంగా మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎగ్జా అమోనియం కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్ అని ఇక్కడ మనం నామిక్లేచర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే COను సెంట్రల్ ఆటమ్గా తీసుకొని 6 moles ఆఫ్ అమోనియాన్స్ని మనము సెకండరీ వ్యాలెన్సీ గాను, నెక్స్ట్ అవుటర్ ది కాంప్లెక్స్ 3 moles ఆఫ్ క్లోరిన్స్ని మనం ఇక్కడ ప్రైమరీ వ్యాలెన్సీగా తీసుకొని మనం ఇక్కడ స్ట్రక్చర్ గీసినట్లయితే మనకు ఈ విధంగా ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ మనకు కనపడడం జరుగుతుంది. ఇందులో COAG అనేది కేంద్ర పరమాణు లోహం, కేంద్ర లోహ అయాను సెంట్రల్ ఆటమ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ లైగెండ్స్ అండ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ వ్యాలెన్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా మనము కొన్ని ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ.